Welcome to UPSC Vinoth. Mains expected question seriesல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது flood management. So paper 3. See, flood management in India remains reactive rather than preventive. So flood management வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு flood வந்துட்டப்போ தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இன்னும் ரெடி ஆகல. ஃப்ளட் வராமலே இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம இன்னும் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கல அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட். Examine causes and challenges of recurring floods in India. Suggest measures for building flood resilience. So, ரொம்ப simple. Causes of the floods and measures to control the floods. அவ்வளோதான். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ளட்? ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்சுவலாக டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையும் எல்லாத்துக்குமே NDMA கைட்லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே போதும். Flood is an overflow of water that submerges land and causes destruction. ரொம்ப சிம்பிள். ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது ஓவர்ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் தான். இந்த ஓவர்ஃப்ளோ ஆஃப் த வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும்? சப்மர்ஜ் பண்ணணும் லேண்டை அண்ட் காசஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன். சப்மர்ஜஸ் த லேண்ட் அண்ட் காசஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளட். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் த ஃப்ளட்ஸ் இன் இந்தியா. See, India's total geographical area is 329 million hectares, of which 40 million hectares is classified as flood prone zone. See, 329 million hectares டோட்டலாக வந்து ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா வந்து இந்தியாவோட ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா. அதில் 40 மில்லியன் ஹெக்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளட் ப்ரோன் ஜோன், நியர்லி 12% ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் டோட்டல் ஏரியா. ஆன் an average, flood affects 7.5 million hectares annually. Every year, India is affected by flood. In that, 7.5 million hectares has been impacted. Affected populations, approximately 30 million people are affected by floods annually. So 30 million people on the annually, every year, the people are getting affected by the flood. River basin. Flood occurs almost all river basins across India. So particular region கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரிவர் பேசின்ஸ்லையும் ஃப்ளட்ஸ் வருது. அப்போ டேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இம்பாக்ட் ஆஃப் த ஃப்ளட் 329 மில்லியன் ஹெக்டார்ஸில் நமக்கு வந்து 40 மில்லியன் ஹெக்டார்ஸ் வந்து ஃப்ளட்டால் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் 12% ஆஃப் த லேண்ட். ஸோ 7.5 மில்லியன் ஹெக்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆனுவலி ஃப்ளட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 30 மில்லியன் பீப்புள். ஸோ ரிவர் பேசின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லா ரிவர் பேசின்ஸ் இன் இந்தியாவும் வந்து என்னவா இருக்குது? ஃப்ளட் அஃபெக்டட் ஏரியாவாக இருக்குது. Regions prone to flood in India. Regions prone to flooding in India. See, already சொன்னதுதான். கங்கா பேசின், பிரம்மபுத்திரா பேசின், கோசி ரிவர், மகாநதி ரிவர், கோதாவரி ரிவர், தாமோதர் ரிவர், சபர்மதி ரிவர். இதெல்லாமே மோஸ்ட்லி மேஜரா அடிக்கடி ஃப்ளட் வரக்கூடிய ஏரியாஸ். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட். ஸோ ரிவர் இன் ஃப்ளட். ஸோ ரிவர் இன் ஃப்ளட்ஸ், the name itself suggests the flood in river. Overflow of the river due to excess rainfall. Overflow of the river due to excess rainfall. So, example is Ganga Brahmaputra basin. Next, flash flood. Sudden flood due to heavy rainfall, glacial lake outburst, and dam failure. That is called flash flood. Kedarnath flood in 2013, Leh flood in 2010. Coastal floods result from cyclones, storm surges, or tidal waves. Cyclone Ampa 2020 caused coastal floods. Pluvial floods, urban flooding due to poor drain and heavy rainfall. See, this is very much important. Pluvial floods. See, அவங்க டேர்ம்ஸ் பண்ணி கேட்கும்போது அர்பன் ஃப்ளட்டிங்னு கேட்காம புலுவியல் ஃப்ளட்டிங் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சாகும். ஸோ அர்பன் ஃப்ளட்டிங் தான் புலுவியல் ஃப்ளட்டிங்னு சொல்லுவோம். சென்னை ஃப்ளட், பெங்களூர் ஃப்ளட்ஸ். டேம் leave breaks floods occurs due to failure of water retention structure. So, Machachu Dam disaster 1979, Morbiad, Gujarat. See, இதெல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ், அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட், கம்மிங் டு தி கோர் பார்ட் ஆஃப் த கொஷின். காசஸ் ஆஃப் த ஃப்ளட். நேச்சுரல் காசஸ். See, எல்லாருக்குமே தெரியும். Heavy monsoon. India receives 75% of annual rainfall during southwest monsoon. That is particularly June to September. So this makes India as a flood prone zone. Concentrated downpours often overwhelming river capacity. Cyclones and storm surges. Cyclone causes intense rainfall and coastal inductions. Cyclone Ampa 2020 caused widespread of coastal flooding in West Bengal and Odisha. Soil erosion and sedimentation. Erosion in catchment area leads to deposition of silt riverbed, reducing water cycle capacity, increasing flood risk.
cloud burst in hilly region, sudden extreme rainfall. So cloud burst ஆகுது. So இதெல்லாமே see these are all natural causes for the flood. Another heavy monsoon rainfall, cyclone, soil erosion and sediment, cloud burst and hilly regions, cloud burst in hilly regions. So hilly glacial lake outburst. So 2013 Kedarnath flood, 2021 Chamoli glacial lake outburst, silt deposition in river beds. ஸோ சில்ட் அதிகமாக டெபாசிட் ஆக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகி ஃப்ளட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ லோ லைன் டோபோகிராஃபி அண்ட் பேசின்ஸ் ஜியோகிராஃபி. ஸோ ஃப்ளாட் அலுவியல் பிளெயின்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் டிப்ரெஷன்ஸ் வித் புவர் கிரேடியன்ஸ் காஸ்ட் வாட்டர் லாகிங் அண்ட் ஸ்லோ ட்ரைனேஜ். ஸோ these are and all natural causes for the flood. So inadequate natural disaster. So inadequate natural drainage. Backwater effects, tidal influence near river mouth, impede outflow during high discharge. See, அதுக்கு அடுத்து anthropogenic, human causes. See, first primary causes floodplain encroachment. So illegally நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா human encroachment at floodplains. So illegal constructions and concretism reduced the land's natural capacity to absorb water. ஸோ நிறைய பில்டிங்ஸ் கட்டுறது, அப்புறம் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நியர்பை ரிவர்ஸ் கட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட் அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ஸோ மித்தி ரிவர் என்க்ரோச்மெண்ட் worsened Mumbai 2005 floods. Catchment deforestation. So see, loss of forest cover, reduced infiltration and increase in surface runoff. So deforestation in Western Ghats intensified Kerala floods in 2018-19. Dam mismanagement, sudden reservoir release, inducted downstream areas. Only 7% of dam have emergency action plan. So Hirakud dam release aggravated 2011 Odisha flood. Poor urban management, outdated clogged stormwater drainage, failed during intense rainfall. Example, Mumbai floods, Chennai floods. Wetland destruction, encroachment and loss of lakes and marshes eliminates the natural floodwater storage. So Bengaluru floods 2022 due to Bellandur Vathur Lake encroachment. Climate inducted extreme events. Global warming increases rainfall intensity and frequency. See, climate inducted extreme events like global warming. Global warming நமக்கு என்ன ஆகும், glacial lake outburst முக்கியமான ரீசனாக இருக்கும். அடுத்து வீக் எம்பாக்மெண்ட், ஏஜிங் எம்பாக்மெண்ட். இருக்கக்கூடிய டேம்ஸில் இருக்கக்கூடிய எம்பாக்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சரி பண்ணணும். பிகாஸ் டேம்ஸ் ஆர் ஆல் ஓல்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் பார்க்கணும். எம்பாக்மெண்ட் அஸ் அ காஸ் ஆஃப் ஃப்ளட். ஸோ சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதான் எம்பாக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வீக் எம்பாக்மெண்ட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சில்ட் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிட்டு அதை ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணல. எம்பாக்மெண்ட் இஸ் சம்திங் லைக் திஸ் இஸ் எம்பாக்மெண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த இடத்த வந்து அவங்க ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா இப்போ இங்கே சில்ட் டெபாசிட் ஆக இப்போ இதுக்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளட் வாட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நேச்சுரல் ட்ரைனேஜ் சில்ட். ஸோ அதுதான் பிரச்சனை. எம்பாக்மெண்ட் அஸ் அ காஸ் ஆஃப் ஃப்ளட். ஸோ டிஸ்ரப்ட் ட்ரைனேஜஸ். கார் கமிட்டி 1951 சொல்லியிருக்காங்க. அக்ரவேட்டட் சில்டேஷன், நேஷனல் ஃப்ளட் கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அசாம் ஃப்ளட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரவேட்டட் சில்டேஷன் அதுதான் ரீசன் சொல்லிட்டு. இன்க்ரீசிங் பிரீச் ரிஸ்க், எலிவேட்டட் ரிவர் பெட்ஸ் மேக் எம்பாக்மெண்ட் ஃபெயிலியர் மோர் கேட்டஸ்ட்ரோபிக். ஸோ அந்த ரிவர் பெட்ஸில் எலிவேட்டட் ரிவர் பெட்ஸில் வந்து கட்டக்கூடிய எம்பாக்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் என்ன ஆகுதுன்னா டேஞ்சர் கண்டிஷனை தான் கொண்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காசஸ், நேச்சுரல் காசஸ், மேன்மேட் காசஸ். சி மோஸ்ட்லி திஸ் கவர்ஸ் ஜியாகிரபிக்கல் பார்ட் ப்ளஸ் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட். ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவாக தான் நம்ம டிஸ்கஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதோட பிடிஎஃப் வந்து டெலகிராம் சேனலில் இருக்கும். ஓகே, கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ஃப்ளட். ஸோ ஃப்ளட் மேனேஜ்மெண்ட், இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம். சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன், nodal body for flood forecasting, operates about 592 flood monitoring stations. So Central Water Commission. So it is a nodal body. National Disaster Management Authority issues flood management guidelines, coordinates response and mitigations. Brahmaputra Board manages flood planning and control in Northeast India. Indian Meteorological Department provides weather warning, heavy rainfall forecasting, cyclone alerts, cloudburst preparation. National Hydrology Projects, World Bank assisted initiative, real-time hydrological forecasting and riverbed planning using advanced data analysis. Forecast and early warning, flood forecasting warning network operated by CWC, uses telemetry and used Central Water Commission. So telemetry and satellite data for real-time flood alerts. Flood Watch India app provides real-time flood forecast
for 7 days. So version 2.2 covers 592 stations and storage data of 150 major reservoirs. Flash flood guideline system. IMD systems are for predicting flash flood 6 to 12 hours in advance. So structural measures. So initiative, flood management program. So flood management border area program, dam rehabilitation improvement program, AMRUT, supports stormwater drainage infrastructure to reduce urban flooding. So see, particularly AMRUT வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நாட் ஓன்லி ஃப்ளட்டிங் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த அம்ரூட் அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் பாலிசி மெஷர்ஸ், digital elevation map and river basin planning, supports flood zoning and in scientific land use regulations. River basin management framework, promote integrated river basin flood planning. Community and state level measures, state disaster response force, national disaster response force, flood அப்போ இவங்க தான் ரெஸ்கியூக்காக வருவாங்க. NDMA's national guidelines for management of floods, VBG RAM. So see, this is how the current affairs has been inducted. Builds flood control structures such as bunds, ponds and check dams. Climate adaptation, National Adaptation Fund for Climate Change, supports flood resilient projects. So state action plan on climate change, incorporates local flood risk assessment. Mission MASAM, see, this is a current affairs. So Ministry of Earth Science initiative to upgrade weather and climate modeling and strengthening the flood and cloud burst early warning system. ஸோ ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, ஸோ ரீசெண்டாக டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அர்பன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், மேண்டேட்ஸ் டெடிகேட்டட் அத்தாரிட்டி இன் ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் முனிசிபல் கார்பரேஷன் சிட்டிஸ் டு டேக்கிள் அர்பன் ஃப்ளட்ஸ். சேலஞ்சஸ் இன் ஃப்ளட் மேனேஜ்மெண்ட். சி, எல்லா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான லேக்கோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்மெண்டட் கவர்னன்ஸ், வீக் கோஆர்டினேஷன் ஆன் டேம் ரிலீசஸ், எம்பாக்மெண்ட், டேட்டா ஷேரிங் அக்ராஸ் த பார்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ் coordination issues and limited data exchange with Nepal. Unchecked floodplain constructions. So the floodplain zone model bill was never effectively enforced, leading to continued encroachment. Yamuna floodplain, early warning fails at last mile. See, forecast often misses the vulnerable households and flash floods leads time or shorts. So 2023 Uttarakhand and Himachal flash floods. Cities can't drain the rainfall. Decades-old cities, silted drains collapses under modern cloudburst. Mumbai drainage system built for 25 millimeter per hour rainfall. Aging structure and hidden risk. So எல்லாமே பழசாகிட்டு வருது, அதுவும் ஒரு ரிஸ்க் தான். Relief over prevention. See, spending favors rescue and compensation, not mitigation. Spending வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்கியூ அண்ட் காம்பன்சேஷனில் தான் இருக்குது, மிட்டிகேஷனில் கிடையாது. So, example, Himachal flood cost loss exceeded 5,000 crores. Climate outspacing infrastructure. Extreme rainfall, new hazards like glacial lake outburst exceeds old design. So, Sikkim glacial lake outburst breached Teesta 3 dam. Vanishing natural buffers. So, wetlands and lake encroachment removes natural flood sponges. Bengaluru lost Belandur, Varthur, a catchment area. So this is one of the reasons for the Bengaluru floods. Way forward. See, structural measures. Promote grey, green, blue infrastructure synergy. Integrate engineering solution, nature-based solution, and water-sensitive urban blue. Grey for dams, embankment, pumping stations. Green for mangroves, wetland afforestation. Blue for river, canal, natural drainage. So இது எல்லாத்தையும் integrate பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. So accelerate interlinking reservoir projects. So expedite prior linking Ken Betwa and modernized existing dams. River training and dredging. Undertaking river tranning and dredging projects. Expand coastal resilient measures. Scale up of Mishti for mangrove restoration. Non-structural measures. Shift to flood resilient and integrated river basin management. Flood resilient infrastructure நம்ம மூவ் ஆகணும், அடாப்டட் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும், ரோபோஸ்ட் early warning சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும், ப்ரமோட் பேசின் வைட் பிளானிங், கேட்ச்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் அஃபாரஸ்டேஷன். Ganga River Basin Management Plan. Strengthen transboundary cooperation. So real-time data sharing. Enhance the real-time data sharing and coordinate flood management with Nepal, Bhutan. Community-based preparedness. So
involve local community in warning, dissemination, mock drills, sustainable land use. Implement flood zoning. Restricted construction flood-prone area as per NDMA guidelines. Upgraded forecasting system. Modernizing Central Water Commission with AI. So next, protects wetland and natural buffers. Promotes risk financing. Expand Pradhan Mantri Faisal Bima Yojana coverage to micro insurance for vulnerable household small farmers. See, this is a comprehensive discussion when the question is expected on floods. ஸோ கண்டிப்பாக இது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ கீப் ஃபாலோயிங் யூபிஎஸ்சி வினோத். தேங்க்யூ.